What are the heart sound and how the heart sounds are developed? How we can hear the heart sound? How they get created? In this lecture, we are going to discuss all these things which are related with the heart sound. So welcome to the full time course biology. आज आपण जे काही आर्टिकल शिकणार आहोत ते असणार आहे हार्ट साऊंड सोबत रिलेटेड. हार्ट साऊंडला जाण्याच्या आधी हार्टचं जे काही स्ट्रक्चर आहे त्या स्ट्रक्चरकडे आपण थोडंसं बघूयात आणि त्याच्यानंतर आपण हार्टचे जे काही साऊंड्स असतील त्या साऊंडकडे जाऊयात. We know that in our heart there is a presence of upper two small and receiving chambers, and these chambers are known as atrias, which are represented here. Then just below this atria there is a presence of two large belly-shaped distributing chambers of the heart, and these chambers are known as ventricles. When the atrias undergoes contraction from upward to downward, then the blood which is present in the atria apply pressure on the AV valves, because we know that the atrias and ventricles are completely separated from each other with the help of this atrioventricular septum. And in this septum there is a presence of atrioventricular openings, and these openings are guarded by valves, and these valves are known as atrioventricular valve. At the right side there is a presence of tricuspid valve, there is a presence of bicuspid valve on the left side. So when the atria undergoes contraction from upward to downward, the blood which is present in these atria apply pressure on these valves, and these valves get open and blood enters in their respective ventricles. Now it is time for the ventricular contraction. ज्यावेळेला ventricle contraction मध्ये जातील, ventricle always undergoes contraction from downward to upward. खालून वर त्यांचं कॉन्ट्रॅक्शन असणार आहे. When the ventricles undergoes contraction, the first event is takes place, that is the closing of these AV valve. AV valve जे आहेत ज्या ventricle मध्ये ओपन झाल्या होत्या, परंतु खालच्या साइडने ज्यावेळेस एक ब्लडचं प्रेशर अप्लाय केल्या जाईल, these valves get closed, and these valves mainly prevent the backward flow of blood, and this blood enters into the origin of the arteries which are present in the ventricles. So here is the presence of origin of the pulmonary trunk, or it is also called as a pulmonary aorta, which is guarded by the pulmonary semilunar valve. And here is the presence of the origin of systemic aorta. It is guarded by aortic semilunar valve, and these valves get open. ह्या ज्या valve आहेत ह्या ओपन होणार आहे. आता जर आपण इथे हार्टला पॉज केलं तर आपल्याला लक्षात येईल, the AV valves are closed but the semilunar valves are open. हे ओपन आहेत. Now it is time for the ventricular relaxation. When the ventricles undergoes the diastolic condition, that means the relaxation, then the blood which is present in the major arteries, that is the systemic aorta and pulmonary trunk, may come in the reverse direction, or it comes in the back gear. And again, to prevent that reverse flow of blood from artery to ventricle, the semilunar valves get closed. This is about the mechanism of working of heart. This is about the flow of blood through the heart. What is the relationship between the flow of blood and heart sound? There is a great relationship, because heart sounds are generally produced due to the closing of these valves. सिंपलचा एक फंडा माहिती आहे आपल्याला. कधीही आपल्या घरामध्ये दरवाजा बंद करत असताना ज्यावेळेला ते दोन पट एकूण एकावर येऊन आदळतात, त्यावेळेला आवाज जो आहे तर तो आवाज होतो. हृदयामध्ये सुद्धा सेम अशाच पद्धतीचा आवाज येणार आहे when the valves get closed, ज्यावेळेला त्या बंद होणार आहेत त्यावेळेला. मग हे हृदयामधले जे आवाज आहेत, the heart sounds are not धगधग sound, because dhak-dhak sounds are present in our Bollywood, but the original heart sounds are always lub-dub sound. कुठले साऊंड असणार आहे तर ते साऊंड आहेत लब साऊंड अँड डब साऊंड.
First sound of the heart is known as an lub sound, and how this lub sound is developed. Lub sound of the heart. Lub sound is also known as S1 sound. यालाच आपण S1 साऊंड सुद्धा म्हणतो. आता हा साऊंड नेमका कसा डेव्हलप होणार आहे हे आपण बघूयात. लब साऊंड इज डेव्हलप्स ड्यूरिंग द व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉली. रिमेंबर दिस. This sound get developed during the ventricular systole. Ventricular systole. During the ventricular systole, the first events occur, and that first event is the closing of the AV valve. That means when the ventricles undergoes contraction, firstly the atrioventricular valves, that is a tricuspid and bicuspid, these two types of valves get closed, and these valves prevent the reverse flow of blood. So the first sound of heart is mainly developed due to the closing of the AV valves, that means the tricuspid and bicuspid valves. Closing of AV valves mainly takes place during the ventricular systole, and when the AV valve get closed, the first sound of the heart get generated, and that first sound is always the lub sound. This lub sound is always low pitch sound. This sound is always low pitch. Low pitch sound. Low pitch sound, that means this sound having the low frequency. याच्या जर फ्रिक्वेन्सीचा आपण विचार केला तर ह्याची फ्रिक्वेन्सी कशी असणार आहे, याची फ्रिक्वेन्सी ही कमी असणार आहे. And the frequency of this first heart sound in between 25 to 45 hertz. ह्या दरम्यान ही जी फ्रिक्वेन्सी आहे तर ही फ्रिक्वेन्सी आपल्याला पाहायला मिळेल. As the sound is low pitch, it's a frequency in between 25 to 45 hertz. So this sound is always a loud sound. Loud sound. आता pitch, frequency आणि sound loud या गोष्टींचा काय संबंध असतो? लो पिच साऊंड ज्यावेळेस आपण म्हणतो त्यावेळेला त्या साऊंडची फ्रिक्वेन्सी कमी असणार आहे. मेल आणि फिमेल या दोघांच्या साऊंडचा जर आपण विचार केला तर मेल साऊंड इज ऑलवेज लो पिच साऊंड and female sound is always high pitch sound. म्हणून मेलचा जर आवाज आपण बघितला तर तो आवाज थोडासा घोगरा असतो, दॅट मीन्स साऊंड इज कोर्स. आणि फिमेलचा जर आवाज आपण बघितला तर फिमेलचा आवाज असतो हाय पिच, म्हणजे तो जो साऊंड आहे तर तो असणार आहे थोडासा शार्प साऊंड. हाय पिच दॅट मीन्स हाय फ्रिक्वेन्सी, लो पिच दॅट मीन्स लो फ्रिक्वेन्सी. And when the sound is low frequency, then that sound having loudness. आपल्याला तो जो साऊंड आहे तर तो लाऊड ऐकायला मिळतो. सो दिस साऊंड इज ऑलवेज लाऊड साऊंड. दिस lub sound is long lasting sound, and we can hear this sound for 0.15 seconds. This sound is long lasting and can be heard for 0.15 seconds. 0.15 सेकंदांपर्यंत हा जो आवाज आहे तर तो आवाज आपल्याला ऐकू येतो. And these sounds are heard with the help of a simple instrument which is known as a stethoscope. कशाच्या साहाय्याने ऐकतो आपण? स्टेथोस्कोप नावाचं जे सिंपलचं इन्स्ट्रुमेंट आहे. तुम्ही डॉक्टरकडे गेल्याच्या नंतर चेस्टचं एक्झामिनेशन करण्यासाठी डॉक्टर तुमच्या छातीवर एक डायफ्राग्म ठेवतात. ते जे इन्स्ट्रुमेंट आहे त्या इन्स्ट्रुमेंटला आपण काय म्हणतो? दॅट इज कॉल्ड ॲज अन स्टेथोस्कोप. सो विथ द हेल्प ऑफ दिस सिंपल स्टेथोस्कोप वी कॅन हिअर दीज साऊंड्स ऑफ द हार्ट. सो द फर्स्ट साऊंड हार्ट इज द लब साऊंड. सिंपल आहे. एव्ही व्हाल्व्स ज्यावेळेस क्लोज होतील, कधी क्लोज होणार आहेत? ज्यावेळेस व्हेंट्रिकलची सिस्टॉली होणार आहे. व्हेन द व्हेंट्रिकल्स अंडरगो सिस्टॉली from downward to upward, the first event is takes place, that is the closing of the AV valve, and when the AV valve get closed, first sound is generated. तुम्ही टाळी जरी वाजवली, दोन्ही हात जरी एकूण एकाला जोडले तरी आवाज येतो. इथे ह्या ज्या व्हाल्व आहेत तर ह्या व्हाल्व सुद्धा एकूण एकावर क्लोज होतात आणि हार्टचा पहिला साऊंड जो आहे तर तो पहिला साऊंड डेव्हलप केला जातो. लो पिच आहे,
This sound is always low pitch. Its frequency is in between 25 to 45 hertz. This sound is loud and this sound is long lasting and can be heard for the 0.15 seconds. This is all about the first sound of the heart, that one is an lub sound. Now the second sound of the heart, that one is the dub sound. दुसरा जो हार्टचा साऊंड असेल तर त्या साऊंडला आपण डब साऊंड म्हणणार आहोत. डब साऊंड, it is also called as an S2 sound. Dub sound is developed during the ventricular relaxation. That means it develops during the ventricular diastole. We know that when the ventricles undergoes relaxation, then the blood which goes into the major arteries, it can comes in the reverse direction. So to prevent that reverse flow of blood, the semilunar valves which are present here, this semilunar valve get closed. And the closing of the semilunar valve now produces the second sound of the heart. But we know that when the semilunar valves get closed, semilunar valve get closed during the ventricular diastole. So simply we change one word here. Instead of systole, we use diastole. Diastole. And during the ventricular diastole, the semilunar valves get closed. So the closing of semilunar valve, semilunar valves, that is the both semilunar valve. That is a pulmonary semilunar valve which is present at the right side and the aortic semilunar valve which is present at the left side. Both these valves get closed and closing of these valves produces the second sound of the heart, that is the dub sound. Because we know that the semilunar valves always opens in the arteries and these valves never opens in the reverse direction. त्या परत माघारी कधीच ओपन होणार नाहीये, त्या क्लोज केल्या जाणार आहे. आणि ज्यावेळेला ब्लड हे मेजर आर्टरी मधून वापस येत असतं त्यावेळेला ह्या ज्या व्हाल्व आहेत ह्या व्हाल्व होतात क्लोज आणि परत एकदा ह्या व्हाल्व एकूण एकावर आदळतील. आणि आपल्याला माहित आहे कुठल्याही दोन गोष्टी एकूण एकावर आदळल्या की आवाज येतोच. भांड्याला भांड लागलं की आवाज येतो. त्याच पद्धतीने इथे सेमिलुनार व्हाल्व क्लोज झाल्या की सेकंड साऊंड जो आहे तर तो सेकंड साऊंड जनरेट केला जातो. बट द सेकंड साऊंड ऑफ द हार्ट, दॅट इज द डब साऊंड, इट इज ऑल्सो नोन ॲज अन S2 साऊंड. The second sound of the heart is always high pitch. This sound is always an high pitch sound. High pitch, that means this sound having the high frequency. याची जी frequency असणार आहे याची frequency थोडीशी जास्त असते. And its frequency is about 50 hertz. That means more than the first heart sound. त्याच्यापेक्षा याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे तर ही फ्रिक्वेन्सी कशी असणार आहे, ही फ्रिक्वेन्सी जास्त असणार आहे. अँड व्हेन द साऊंड हॅव्हिंग द हायर फ्रिक्वेन्सी देन द साऊंड बिकम्स शार्प. त्यावेळेस जो साऊंड आहे तर तो साऊंड काय होणार आहे तर तो साऊंड होणार आहे शार्प साऊंड. सो इन्स्टेड ऑफ लाऊड साऊंड दिस साऊंड इज शार्प साऊंड. शार्प म्हणजे चिरकट. जसा फिमेलचा साऊंड असतो शार्प साऊंड असतो आणि मेलचा साऊंड असतो कोर्स. म्हणजे आपण म्हणतो मेलचा आवाज घोगरा आहे आणि फिमेलचा आवाज कसा असतो चिरकट असतो. त्याच पद्धतीने हा जो साऊंड आहे इथे तर हा साऊंड आपल्याला पाहायला मिळतो शार्प. ओके, दिस साऊंड इज नॉट लॉंग लास्टिंग. हा तुम्हाला खूप जास्त वेळ ऐकू येत नाही. जसा आपल्याला लब साऊंड 0.15 सेकंदांसाठी ऐकू आला होता तशाच पद्धतीने तुम्हाला S2 साऊंड जो आहे दॅट मीन्स द डब साऊंड हा थोड्या वेळासाठी ऐकू येतो. सो दिस इज नॉट लॉंग लास्टिंग बट दिस साऊंड इज फॉर शॉर्ट, नॉट लॉंग लास्टिंग अँड साऊंड कॅन बी हिअर्ड फॉर द 0.11 सेकंड. हा जो साऊंड आहे तर तो तुम्हाला 0.11 सेकंदांसाठी ऐकू यायला लागेल. अशा पद्धतीने हार्टचे दोन साऊंड आहेत. पहिला साऊंड डेव्हलप होणार आहे या ठिकाणी ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ द AV valve. सेकंड साऊंड इज डेव्हलप ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनार valve. First sound develops during the ventricular systole and the second sound develops due to the ventricular diastole. That means both these sounds are related with ventricles. First sound is related with ventricular systole, that means the contraction, and the second sound is related with ventricular diastole, that means its relaxation. So these are the two sounds of the heart. But sometimes instead of these two sounds, the third sound is also heard in our heart.
अँड दॅट थर्ड साऊंड ऑफ द हार्ट इज ऑलवेज अन ॲबनॉर्मल साऊंड. तो जो असेल तर तो ॲबनॉर्मल साऊंड आहे, विच इज कॉल्ड ॲज एन ES3 और इट इज ऑल्सो नोन ॲज मर्मर साऊंड और द हिसिंग साऊंड ऑफ द हार्ट, दॅट इज कॉल्ड ॲज हिसिंग. सायकलचा ट्यूब किंवा मोटरसायकलचा टायर जर पंक्चर झालं तर त्याच्यामधून हवा बाहेर पडते आणि ती हवा बाहेर पडत असताना तो एक लिकेजचा आवाज येतो, हिस. तर तो जो आवाज आहे तो सुद्धा ऐकू येतो, परंतु दॅट इज अन डिफेक्टिव्ह साऊंड ऑफ द हार्ट. तो हार्टचा डिफेक्टिव्ह साऊंड आहे, तो नेहमीसाठी नाहीये. काही ॲबनॉर्मॅलिटीमुळे तो जो साऊंड आहे तो साऊंड डेव्हलप होतो. मग हा जो हिसिंग साऊंड आहे हा कशामुळे डेव्हलप होतो? ड्यू टू द इनकम्प्लीट क्लोजिंग ऑफ दी व्हाल्व. ह्या ज्या व्हाल्व आहेत जर ह्या इनकम्प्लिटली क्लोज होत असतील किंवा व्हाल्व क्लोज होत असताना जर दोन व्हाल्वच्या मध्ये थोडासा गॅप राहत असेल तर तिथून ब्लडचा रिव्हर्स फ्लो जो आहे तर तो रिव्हर्स फ्लो होतो. And this reverse flow of blood produces the third sound of the heart, and that is an abnormal sound. आता जर आपण एक सिक्वेन्स बघितला समजा की लब, हिस, डब. जनरल नॉर्मल पर्सन मध्ये हार्टचे साऊंड काय असणार आहे बघा, लबडब 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 लबडब. हा कंटिन्युअस चालणारा सिक्वेन्स आहे. आणि हार्टबीट जर वाढले तर लबडब 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 लबडब. हा एक कंटिन्युअस सिक्वेन्स आहे, सिक्वेन्स बदलत नाहीये. आता बघा पहिला साऊंड आहे तो म्हणजे लब, त्याच्यानंतर यायला पाहिजे होता डब परंतु आला हिस, आणि तिसरा साऊंड आला तो म्हणजे डब. लब, हिस, डब असा जर साऊंड येत असेल तर त्याचा अर्थ आहे की एव्ही व्हाल्व जे आहे तर ह्या एव्ही व्हाल्व्स व्यवस्थित क्लोज होत नाहीये. लब साऊंडच्या नंतर व्हेंट्रिकल ज्यावेळेस कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये जाणार आहे त्यावेळेस लब साऊंड येणार आहे इमिडिएटली, परंतु त्याच्यानंतर परत एक साऊंड येतो दॅट इज अ हिसिंग साऊंड. त्याचा अर्थ ब्लड व्हेंट्रिकल्स मधून एट्रियामध्ये काय होतंय, पास होतं, इथे ब्लडचा लिकेज येतोय, म्हणून हा एक सिक्वेन्स आपल्याला ऐकून येतो. त्याच्यानंतर असा जर सिक्वेन्स असेल लब, डब आणि हिस, असा जर सिक्वेन्स झाला तर त्याचा अर्थ आहे की इथे प्रेझेंट असणाऱ्या सेमिल्युनार व्हाल्व्स व्यवस्थित क्लोज होत नाहीत. आणि जर त्या क्लोज नाही झाल्या तर इथे सुद्धा ब्लड काय होणार आहे, लीक होणार आहे. अँड थर्ड साऊंड ऑफ हार्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द लिकेज ऑफ ब्लड, जो की ब्लडच्या लिकेजमुळे तयार होणार आहे. तर अशा पद्धतीने एकंदरीत आपल्याला हार्टचे साऊंड जे आहेत तर ते खूप महत्वाचे असतात. बिकॉज हार्ट साऊंड हॅव्हिंग द क्लिनिकल सिग्निफिकन्स and heart sounds represents the state of your heart valves. त्या कशा पद्धतीने काम करतात, दरवाजे व्यवस्थित आहेत का नाहीत, हे आपल्याला हार्ट साऊंड जे आहे तर त्या हार्ट साऊंड वरून कळतं. ओके, बाकीचा पार्ट आपण नंतरच्या लेक्चरमध्ये बघूयात. जर तुम्हाला मराठीमधून शिकणं आवडत असेल, तुम्हाला जर शिकवलेलं व्यवस्थित कळत असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, जास्तीत जास्त मित्रांना सांगा.